harakat qildik sifatli va shaffof o'tkazish uchun. Just so that you're aware, Amrulake, we've got Steve McKenna as well here with me, who's our head of comms for Cambridge Assessment. Just if you're wondering. Okay, but we can't see them on the camera. Okay. Siz masalan shuncha mas'ul Endi yoqdim. Boshlaylik. Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Xabaringiz bor, 21-22 avgust kunlari Prezident maktablarining ikkinchi bosqich imtihonlari bo'lib o'tdi. Ushbu imtihonlarning sifatli va shaffof o'tishi uchun agentligimiz tomonidan barcha ishlar amalga oshirildi. Lekin shuncha sa'y-harakatlarga qaramasdan Farg'ona shahridagi Prezident maktabiga kirish imtihonida, ya'ni 21 avgust kuni 19:00 da bo'lib o'tgan 9-10 sinflar uchun mo'ljallangan ingliz tili fani imtihoni jarayonida ayrim muammolar yuzaga kelgani haqida murojaat kelib tushdi. Bugun ushbu vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Prezident ta'lim muassasalari agentligining mas'ul xodimlari, qabul komissiyasi raisi Amrulla Abdullayev hamda Britaniyadagi hamkorlarimiz Cambridge Assessment tashkilotining test ishlab chiqish va qabul jarayonlarini muvofiqlashtirish departamenti boshlig'i Gven xonim ham onlayn ishtirok etishmoqda. Prezident maktablariga kirish imtihonlarining qabul komissiyasining raisi Amrulla Hazratichga beramiz. Marhamat Amrulla Hazratich. Assalomu alaykum hurmatli anjuman ishtirokchilari. Xabaringiz bor, oxirgi mana shu 2 oyda ichida butun respublikamiz bo'yicha 14 ta Prezident maktablariga biz qabulni amalga oshirdik. Birinchi bosqichda hujjatlar qabul qilindi. Undan keyin iyul oyining oxirida biz kirish imtihonlarining birinchi bosqichini o'tkazdik. 105 mingga yaqin bolalar mana shu saralash bosqichlarida qatnashdi. Ta'kidlash kerakki, hech qanday e'tirozlar yoki muammolar bo'lgani yo'q. Birinchi bosqichimiz juda ham ajoyib o'tdi.
ikkinchi bosqichga 32 mingdan ziyodroq bolalarimiz yo'llanma olishdi. Demak, 32.112 nafar o'quvchi Prezident maktabining birinchi bosqich imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tdi va ikkinchi bosqichda ishtirok imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi shu 14 ta maktab Prezident maktablariga 32.112 nafar o'quvchini biz 21-22 avgust kunlari barcha hududlarda ikkinchi bosqichini amalga oshirdik. Shuni ta'kidlash kerakki, agentlik tarafidan imtihonlar shaffof va to'g'ri tarzda o'tish uchun barcha shart-sharoitlar, harakatlar qilindi. Lekin shunga qaramay, endi inson omili tufayli texnik xatoga yo'l qo'yildi va Farg'ona shahrida Prezident maktabiga kirish imtihonini 21 avgust soat 7 da bo'lib o'tgan 9-10 sinflar uchun mo'ljallangan ingliz tili fani imtihoni jarayonida texnik sabablarga ko'ra shu xatolik yuz bergan, ya'ni 7-8 sinflarning test varaqalari tarqatilgan. Mana shu holat yuz berdi. Endi bu jarayonda o'zimizni Cambridge hamkorlarimiz bilan, aynan mana Cambridge Assessment O'zbekiston bilan ishlaydigan asosiy hamkorimiz hozir biz bilan onlayn bu masala yuzasidan biz muzokaralar olib boryapmiz va shu narsalarga aniqlik kiritish maqsadida hozirgi anjumanni tashkillashtirdik. Rahmat Amullo Hazratovich. Endi mana shu imtihon ballariga, nomzodlarning imtihon ballariga ushbu vaziyat qanday ta'sir etishi haqida gapirib berish uchun so'z navbatini Gwen xonimga beramiz. Marhamat Gwen xonim. Gwendid, yes, can you please give your speech where we're clarifying what happened, and if you just give your opinion on the situation. Sorry, it's always a problem with these online things, but I don't have much of a speech at the moment, simply to reiterate that we are investigating what has happened during the delivery. What's paramount for us is that we will be ensuring that all the results are fair to all the candidates. So we have processes in place to ensure that that happens. Gwen xonimga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ya'ni shu xatolik amalga oshirilganiga qaramasdan, ya'ni materiallar almashib qolinishiga qaramasdan, o'quvchilarning salohiyati va iqtidorini ochib berish bo'yicha barcha ishlar, chora-tadbirlar amalga oshirilishini va shuningdek o'quvchilarning natijalarida shaffof va adolatli bo'lishini Gwen xonim ta'minlashlari bo'yicha fikr-mulohazalar bildirildi. Yana bir qo'shimcha Do you have anything else to add, Gwendid, please? I guess I will address some of the questions that we have received so far, that I understand that there are concerns that the tests are all the same. I can confirm that this is not the case. As I think we've reiterated on many occasions, the tests are developed specifically for different grades at different level of difficulty. The tests have the same format, so they have the same number of questions, the same kind of booklets. So probably they look, when you put them side by side, they look the same, but the questions in each paper for each grade are different. So I'm aware of that question at the moment, which needs to be addressed, and concerns we have received around the use of pencils in our exams. So just to remind you, as we did
video of this, I think, in our first administration in 2019, that we use pencils because our test questions involve using your thinking processes. It is not a test of recall or memory. So you might change your mind on what the answer is as you work through the question. Therefore, you need to be able to change it. For that reason, we use pencils. Güven xonim hozir ya'ni ko'plab e'tirozlar tushayotgan masala bo'yicha oydinlik kirityaptilar. Ya'ni barcha ABC darajada ingliz tilidan savollarning bir xilligi yoki qiyinlik darajasi bir xilligi bo'yicha ko'plab e'tirozlar tushmoqda. Hozir Güven xonim aytganlaridek, materiallar bir-biridan tubdan farq qilinishini ta'kidlab o'tdilar va shuningdek doimiy e'tiroz javob varaqalarida qalamda belgilanishi. Bu albatta o'quvchilarimiz maktab yosh o'quvchilari bo'lganligi uchun biron bir xatolikka yo'l qo'ymasliklari, ya'ni test jarayoni belgilanayotganda agar xato qilib qo'ysalar buni yana o'zlariga qayta tuzatish imkoniyatiga ega bo'lishlari va shuningdek mazkur tashkilot javob varaqalarini aynan maxsus apparatlarda tekshirilishini inobatga olgan holda tashkillashtirilganligi haqida ko'p bor bayonotlar berilganligi, ommaga ma'lumot berilganligi ta'kidlandi va bu barchasi jarayonni adolatli va shaffof o'tilishi uchun tashkillashtirilgan. Bu kabi noo'rin e'tirozlarga o'rin yo'q. Rahmat. Yana nima gapiradilar? Hozir Güven xonim imtihonlarga ishtirok etish uchun xorijiy mutaxassislar haqida ham gapirib bersalar yaxshi bo'lardi. Chunki xorijiy mutaxassislar ishtirok etmadi degan noto'g'ri talqinlar bo'ldi. Shunga ozroq izoh berib o'tsalar yaxshi bo'lardi. Ms. Gwen, could you give to the public some information about the coordinators which were involved by you to coordinate the admission exam process? Do you mean on test day or how we do this beforehand? I mean, as I think you're aware, we usually support the delivery of presidential schools during the session, and we send our staff from Cambridge, but due to COVID, this was not possible due to travel restrictions. So we had our local coordinators supporting during the session. Yes. Pandemiya tufayli, ya'ni Cambridge Assessment mazkur tashkilot aynan Cambridgedan mutaxassislar, ya'ni koordinatorlar ayni vaqtda jo'natilmagan, ammo shunga qaramasdan jarayonni yuqori saviyada amalga oshirish uchun Britaniya kengashi bilan hamkorlikda Britaniya kengashidan koordinatorlar tayinlanganligini aytib o'tdi. Va shuningdek 10 ta xorijiy mutaxassislar hozirgi kunda mazkur jarayonga yollanayotgan xorijiy mutaxassislar, ya'ni 20 yillik, 15 yil tajribalari, ya'ni o'z faoliyatlari davomida Cambridge imtihonlarida koordinator bo'lib ishlashgan, nazoratchi bo'lib ishlashgan xorijiy mutaxassislar ham jarayonga jalb etildi. Rahmat. Endi yana bitta eng ko'p ko'tarilgan savollardan biri bu imtihon jarayonlarining 20 daqiqa kechikkanligi bo'ldi. Bu haqda ko'plab murojaatlar kelib tushdi va har xil noo'rin talqinlar bo'ldi. Shu haqda mas'ullar izoh berib o'tishsa. 21 avgust soat 19:00 ga mo'ljallangan 9-10 sinflar uchun imtihon savollariga 22 avgust ertalab soat 7:00 ga belgilangan imtihon savollari taqdim etilganligi tufayli 22 avgustdagi imtihon savollari uchun respublikaning boshqa hududlarida bo'lib o'tayotgan Prezident maktab saralash imtihonlarining zaxira savollari yig'ildi va butun respublika bo'yicha zaxira savollar shakllantirildi va bu zaxira savollar ham Cambridge Assessment tashkiloti tomonidan jo'natilgan va shu zaxira savollarni Farg'ona shahriga yetib kelishida texnik sabablarga ko'ra
20 daqiqa sal kechikdi. Lekin barcha savollar zaxira savollaridan foydalanildi va hamma savollar Cambridge Assessment tomonidan taqdim etilgan savollar bo'lgan. Lekin yetkazib berildi va o'z vaqtida imtihon jarayoni to'xtatilmasligi uchun, shu imtihon jarayoni o'z vaqtida bo'lib o'tish uchun yetib kelishda ozgina texnik muammolar, ya'ni bu transport bilan bog'liq bo'lgan muammolar evaziga 20 daqiqagacha kechikishga majbur bo'lindi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu savolga ham oydinlik kiritildi. Endi yana bir qaysi savol hozir ko'proq ko'tarilayotgani. Wendy, can you please describe the weightage? Can you say a few words about the weightage of the components of the test, English versus critical thinking? So the critical thinking test carries more weighting across the two tests because this is the test where we know that the candidates have the opportunity to demonstrate the skills that we're looking for in presidential schools. So critical thinking carries more weight than the English test. Ya'ni hozir test jarayonida barchamizga ma'lumki, ingliz tili va shuningdek tanqidiy fikrlashdan ham testlar, ya'ni jarayonga testlar tuzilgan edi. Va hozir Meskin ta'kidlaganlaridek, ingliz tili fanidan ko'ra hozir bu ikkinchi bosqichda tanqidiy fikrlashdan tuzilgan test natijalari ko'proq ta'sir kuchiga ega. Ya'ni hozir men bu gaplariga qo'shimcha qilib ma'lumot berishim mumkin. Ya'ni o'quvchining natijasining 80% aynan shu tanqidiy fikrlash savollarining natijalariga asoslangan. Wendy, there is a question about the transparency, confidence, and how the results are released and then published. So as you know, everything that we do with Cambridge Assessment is to ensure that the fair result and the correct result for that candidate who took the test. So at the moment, we are waiting test papers to come back into Cambridge. We process these papers in line with all our other tests to international standard. So we have a lot of separation within our processes to ensure the people working on it are also working transparently, and we process the results internally. I'm not sure how you want me to sort of go into information around the transparency, but we have different roles for different sections so that only experts are looking at the results for their processing, and we are sure we have a mixture of the machines who are doing the check and also people who are doing any verification which is required to ensure that everything is valid and fair at every stage. Thank you. Misol uchun shu Cambridge Assessment tashkilotining asosiy maqsadi hamisha bu hozir faqat biz haqimizda emas, hamisha adolatli va to'g'ri natija bilan ta'minlash asosiy maqsad. Va hozir umuman imtihon natijalari varaqalari hozir yo'lga chiqib ketgan. Hozir 3 kun muddatda Cambridgega yetib boradi. Ular materiallar nazorat varaqalari yetib borishi bilan ular tahlil qilinadi, o'rganiladi va har bir yo'nalish bo'yicha maxsus ishchi guruhlar tuzilgan va albatta bu jarayonga shuningdek mashinalar, ya'ni maxsus tekshiruv nazorat varaqalarini tekshirish mashinalari va shuningdek insonlar ham, ya'ni qayta tekshirish, tahlil qilish uchun maxsus ishchi guruhlar ham jalb etilgan. Ya'ni Cambridge Assessment International Education tashkiloti test natijalarining adolatli, shaffof va to'g'riligi bo'yicha ya'ni tasdiqlaydi va buni ta'minlaydi hamisha.
Bo'lgan gapirib bo'ldilar. Hozir yana bir savol kelib tushdi. 3 ta guruhda ham bir xil savollar jamlanmasi bo'ldi deyishdi. Bu qanchalik to'g'ri? There is another complaint that all the three grades had the same level of difficulty in the examination. Please say a few words. Yeah, that is not correct. So we design the tests at different levels of difficulty in line with the kind of performance that we are looking for within presidential schools. So definitely each test is different. As I mentioned earlier, they all have the same format, so they look the same, but the questions are different and aimed at a different level of difficulty. So as you go through from grade 5 to grade 10, of course, the difficulty increases. Thank you very much. Gwendid, can I have, just having a chance, can I ask you to say a few words how the results are processed, and especially the RASH scale? Okay, so when we process our results, which are all go through our specialist centre in Cambridge called DC10, when we look at the performance of the test in a cohort, we look at the ability of candidates in relation to the test items, and we use the RASH scale to report on the test in a manner which allows us to be able to give the rankings and then have a finer grain detail to be able to separate the candidates through the test, because we have such a large volume of candidates. So RASH is an internationally recognized statistical process used for test results. Just to make it even more clear, if you allow, then we're not just adding 3 different figures and then have the average mean at the end, right? No, that's correct. It's far more complex than that. So as I said, we look at overall performance. We also know the difficulty of each test item, and so that carries a different weight within the test. So it's not just adding up the 3 test scores and looking at a mean, because of the way also that we weight it for tied candidates. So yeah, you're right. Yeah, just in other words, you can have, I mean, 2 candidates may have same figures, but they can be differently ranked. They will be differently ranked. Correct. That is dealt with through our tied candidate process. Yes. Thank you. Birinchi hozir ta'kidlab o'tganlari, ya'ni ABC darajadagi savollar, ya'ni savollarning mazmun mohiyati va darajasi bir xilligida bo'lgan e'tiroz bo'yicha yana izoh berib o'tdilar. Ya'ni ular bir-biridan tubdan farq qilishi va har bir daraja bo'yicha alohida testlar, ya'ni o'quvchilarning yoshini va har bitta fiziologik har bir narsa e'tiborga olingan holda tuzilganligini va shuningdek test tekshirish jarayonida faqatgina o'rtacha ball olingan holda emas, har bir o'quvchiga individual yondashgan holda, har bir savolga individual yondashgan holda, darajalarga bo'lgan holda, uzoq tahlil qilingan holda o'quvchilar baholanishini ta'kidlab o'tdilar. Ya'ni bu umumiy o'rtacha ball olinmaydi. O'quvchilar to'liq javoblari, natijalari, har bitta javobni o'rgangan holda baholanishadi, ball beriladi. Rahmat qonunga. Endi bu yoqda yana bitta eng ko'p so'ralgan savollardan biri, nega 50 ta savolga kam muddat vaqt berilgan degan savolni so'rashyapti. Agar Alisher aka izohlab bersangiz. Bunga izoh beradigan bo'lsak, 2019-yili Nukus, Namangan, Toshkent va Xiva shahridagi prezident maktablari ilk ochilgan paytida Cambridge Assessment tashkiloti tomonidan ingliz tili va mantiqiy fikrlash savollari tushganda, ingliz tilidan bu reading, ya'ni o'qish testidan tekstni o'qib va u bo'yicha savollardan tashqari listening, ya'ni eshitib, o'sha berilgan tekstni eshitib shu bo'yicha savollarga javob berish bor edi.
lekin har xil sharoitlar, bu pandemiya sharoiti va katta joylarda bu eshitish testlarini o'tkazish qiyin bo'lganligi tufayli bu yilgi imtihonlarda listening testi olib tashlandi. Shu tufayli bu savollarga berilgan vaqti qisqardi. Eng ko'p ko'tarilgan savolga ham javob berdik. Endi yana qo'shimcha qiladigan gaplarimiz bo'lsa, qo'shimcha qilamiz. Bo'lmasam eng ko'p so'ralgan yana bir savolimiz bor. Ikkinchi bosqich imtihon javoblari qachon chiqadi deyishyapti. The question is when the results will be released. It's a good question. We are aiming for the beginning of September. But obviously, if we require more time to process these results, then it might be a little bit later. As soon as we see what we are dealing with, we'll be able to confirm a date. Thank you very much. Ya'ni aniq sanasini hozir aytib bo'lmaydi. Rejalashtirilyapti sentyabr boshida javoblarni e'lon qilish. Endi tahlil vaziyatdan kelib chiqqan holda biroz cho'zilishi mumkin. Tushunarli. Menimcha eng ko'p ko'tarilgan savollarning barchasiga javob berib bo'ldik. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, agentligimiz ham har doim eng iqtidorli o'quvchilarni saralash, ularni o'qitish tarafdori bo'lgan. Bundan tashqari biz har doim ham ochiqlik va shaffoflikni yoqlab kelganmiz va buni o'z xatti-harakatlarimiz bilan isbotlaganmiz ham. Hech bir jurnalistning savoli, murojaati bizda javobsiz qolmagan. Bu agentligimiz rahbariyati, mas'ul xodimlari har doim ommaviy axborot vositalariga berib kelayotgan intervyularida, matbuot anjumanlarida, brifing va bayonotlarda o'z aksini topgan deb o'ylaymiz. Bundan tashqari, qolaversa, Kembrij tashkiloti ham nomzodlarning javoblarini o'rganib, tahlil qilib, bolalar uchun adolatli hal etishni o'z zimmasiga olganini ma'lum qildi. Shunday ekan, hurmatli ota-onalar, hurmatli nomzodlar, xavotirga ham, har xil noo'rin gaplarga ham o'rin hojat yo'q. Menimcha barcha savollarga javob berib bo'ldik. Barcha nomzodlarga omad tilagan holda eng iqtidorli o'quvchilarning Prezident maktablariga o'qishga qabul qilinishiga va o'qishiga omad tilab qolamiz va biz ham shuni tarafdorimiz. Barchaga ishtirok uchun rahmat. Men xonimga ham tashakkurimizni bildirib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you very much. Rahmat.